Go. Bayad ko lang sa 40. Sa Sinina. Tara na po. 40 lang daw. Ikap siya. Wag sa Oh, ikaw, ba. Kung 50 na lagi ni. Kuha. Kuha na po. Kuha mo. Kung di tayo doon. Ha? Sindan na mo pre sa akuan. Okay. James. Thank you. Isa po. Ako, ano lang na yun. Isa Pero po trabaho. comfortable, 140 niya. Ayun. Jeez, 150 no. Duh, cuya na gud na gud. Okay, so now here. Sa atong one, update today is we're gonna have to add here. So first thing, we're gonna talk about system log. This is actually task number 11. So sa task 11 na to, dapat included na rin siya sa atong system. What is system log? So here, ang akong pangayoon na logs ninyo is first, the login and log out na logs. Number 2, the CRUD logs. What is this logs there? Ang purpose sa logs is in order for us to track kung sa'yo mga gipangbuhat sa user from logging in and from logging out. Now, in my example, ang logs na akong buhaton is kinsa ang ga-add sa student. Since my system talks about adding student. So here, i-run ko na ito kung mga system. So, when we run quickly the program, it's gonna start with the login. So, you need to type your email and your username. So, to log in, ayan. Pero naman rin ang mga user action from the dashboard, students, user, and then the current account na nilog in kay si this is the current account na nilog in. So part is ang video na itong session. How to set the current user na nilog in sa system. So pagkakuha sa user account, makita din sa student ang mga student record. So let me delete this first. So ipang-delete na ang record. Now, let's add in ang logs. Let's say, for example, ang current admin mag-add sa user. Mahibawan na to kung kinsa ang ga-add na niya account. Say, for example, karon nag-delete to. Kinsa atong pasanginlan nga ga-delete ani nga account. Kinsa atong pasanginlan nga ga-remove ang transaction. So, mao na tanang action buhatan nato og logs from logging in and even in a simple adding in account. So now, before ka mag-add ng account, cannot delete, okay? Cannot delete because this is a user. Now here, for the students, dili man ko mag-add ng form. Dili ang part na mag-add sa student. So to add a student, you just have to click, you have to input user input, the gender, address, contact, even email, and you can even select a picture. So let's say, makita natin. Download ka. Let's see, the desktop. Tara, ayos sa JPEG rin. So let's say like picture. Pagka-save ka na, now, a student record will be added. But wala kang idea, kinsay ga-add na nga student. So muna, mag-add ka og logs sa pag-add na student. So there is a student form, mo man yung the same. So ano na ito ibutang ang action sa kanina button. So butangan na ito events, mouse click,
try to see the program. Ay, nakatulog ka Na sir, nga lag ang guwan niya. Video. Ina sir, mga lag In niya this video. program, na-agree if the action is add, Ina ba? here, Ina. if the action is add, kung insert siya. Oo, gaputol-putuling na ba? So, pag humag insert, diha man na nato ibuga. After insert, how do we make sure na ma-insert sa siya sa logs? So, here in Ina this ba, mga part of logs, the sir? program, after the execution, we need to make sure na ma-insert sa nato sa logs. And dili na nato usbon. So here in prepared statement, take note lang, this is very important, naasa diri sa system nato ang session. If you start making the system, part ang requirement nato sa session. Ang session is mauni ang contract kinsa ang current user ni gamit. So magamit gihapon atong session direct. So to do that, we have to add a statement here. We will call this a statement that return generated keys. So this return generated keys, it will retrieve Ina lagi sir. the record that has been added. So return generated keys. Pag-aware na, if na return generated keys, we can use that here in this part. So we're gonna have to create a condition which gets the generated keys. So mag-declare sa variable for generated keys. So if ako na lang dali, gamay mo sa mga changes. It's not so much major changes. Ang mga user sir, ang user sir makita kung kinsa sa inikuan sir. Dili. Kira na. Ang Depende admin na ninyo. If asa mo capable, ang ako lang require nga na logs, Kira na. ang admin ra, ang user dili ra dito logs. Pero kung makayo niyo, then why not? So we're gonna get the generated keys there, by the way. So what is the result set? This one right here. Asa na ko sir? So I'll put this on a notepad para gusto na lang siya. So result set, generated keys. So mag-create ang variable. Ato na siyang i-insert after execution. So every after execution, we will get the generated keys. No? In this context. So Supra, I think it's Supra. There. Where's that? Zoom na to para klaro. So kana, in this program na maka-add, na insert dito, result set generated keys, we're gonna get the generated keys. And this code, kanina lang na line, hindi na necessary to line. So in this line, it will get a specific variable. So gikuha na to ang key nga gi-generate gikan sa system. So din may tabuan ni. I will show you here. Ang atong target ani is mag-create na og logs na database. So here, sa atong part sa system, asa din na-store ang logs? Mag-create na sa table for logs. Dahil naagyan ko sa primary key, nasa foreign key. Ang primary key ani is the log ID. Ang foreign key, kinsa may user ang imuha ng log, natay actions kung kanusan na itabo ang time. Let's say not time, we're gonna use date. So mag-create mo bagong table sa database, and once the table is created, the content of the table is the log ID as the primary key. Foreign key, gikan sa user, naman ang user table direct. So ato lang himuon na table. So diri sa atong database, mag-create a bagong nga table, and we will name this table as logs. So ang pangalan ng table is logs
Ang first, ito na, log Log ID. ID, User ID. UID, Actions. the actions, and here is the date. The data type is in, action, this is bar chart. Make sure that it has 200 content, and Date. we're gonna use date and type variable. Then make sure na ang log ID naka-auto increment or naka-primary key. So it's a primary key, si log ID, and then save lang na ito. Separate table ni sir. Ha? Separate table ni. Yes, that's a new table for logs. So this is our new table. It contains log ID, user ID, and actions. So now when we see the database, let's try to check the design of this database. The designer, wait, presentation ninyo ba? I need to see ang inyong ERB dapat naka-build up junction connection sa primary key o foreign key. So, unsa rin ang constraint? Dili ko mo dawat sa system nga walay relationship ang table. So, we need to make sure na, say for example, if you try to observe, i-observe sa nato ang table, here, when you check the user table or the logs, nasa user ID. This user ID should somehow be connected to the user ID from table user. Okay, atong kuha man kinsa ka user ang nilagin. So we're gonna reference this user ID padung gani. Na-teach ni sa inyong database. Unsa ko pag-connect sa table? Wala. Actually, dili ni part sa akong subject ang pag-connect sa constraint. User. But atong buhat ko na lang karon. So how to connect? Tanawa, ang logs o ang user dapat na connection through user ID. How to build that connection? So here, I want you to check this. So this is the table, logs. You go to structure. Under the structure na behind Relation view. relation view. That's where we will build the connection. You click the relation view. Then ang constraint na to is user ID man. So let's name this as UID. On delete, restrict. On update, restrict. Default lang. Kinsa to atong i-connect si user ID. Asa na to i-connect sa table, user, and then under user ID yapon. Pag save na, when you check back the designer of this database, two tables are now connected, table user and table user and table logs are connected. So that's how we build relationship from one table to other table. And in this case, they are connected through user ID. So na tayo logs. Now, what we need to do is how to insert record sa atong logs. Now, go back to the code. Kani na, una na lang kani. If you made the system yourself, you would know nga natay class for DB connector or katong DB config. So sa DB connect, natay gihimo diha nga function. The name of the function is to insert data. We can recycle this one. So we can recycle this in the student form. Here's how we will do it. So we will just have to connect the DB connector or DB connect. Yeah, DB connector. The object is equals to new DB connector. Now, once build up na siya, in case na mo error inyo lang, kay i-import na ninyo. If mukuha siya, i-import lang ninyo ang DB connector. Now, using that object, tawag na to si insert data. And here, we will write our query. Asa ta mag-insert? Mag-insert ta sa table logs. We're gonna insert in table logs. So, insert into, what's the name of the table? Logs. Nga, totoo. Sub. Totoo sa... Next is, unsay Ika 10 pa minutes. muna itong insert time? Log ID. Take note, log ID is auto-incremented. Dili na siya need
i-appeal. Dito na ka sa UID. The user ID. Next one is the actions. Action. After the actions is Date. date. So sila ran tulo. Then we're gonna assign values to that. Yung sa mga values atong i-assign niya. In. First, sa user ID, asa ta makuha sa user ID? To get the user ID, take note, pag run sa program, nilog in si test. Nilog in si test. Pag log in ni test, na si test, na ang iyang ID. When you check the user, yung sa ID ni test, that's 100,010. We need to get that ID. Kay siya man ang current user nakalog in. Sir, asa na nakaset up yung ID? If you made your system again, part sa atong discussion ang session. After login, asa to? No, hopefully, nagbuhat yun mo sa system. Yes, sir. After login, nag-set up ta diha og session. Part din sa akong mga tutorial. No, after logging in, tara na. Ang inyong session, ang pangansa ko ay singleton. Singleton. But Parehara na. siya. Parehara na, sir. So, I'm just gonna get, kuha lang ko yung session itong gigamitan na og ses. S-E-S-S. Nga, object. Now, go back to student form. I-declare na diri sa babaw si natong session ninyo. Position. Then, ang first user ID, you can refer that using pangalan na ni og ses. No? Dahil using single, double, plus. Inside that, we're gonna call ses that katong ID. Asang ID, UID ba no? Adra. Get ID ayaw ng set. Where's the get ID? Tara. Says that get ID. So, mo na itong i-assign sa first ID. For the action, what we do with action? Mag-declare ka dali yung string action. Action is, isaman, descriptive na niya. We're gonna have to go on added or created student record with ID number. Kinsay ka ko sa last ID number kani nga variable. Ikuha niya ang latest ID nga i-input. So i-plus na then the generated ID. I-convert lang na into String. Then find symbol. Ay wait. Let me declare this outside. And that's equals to -1. And wala na. So, next, it cannot be the reference. Then we can no, so we can use that generated line. So, atong tawag na for action, comma, single. So, it is double, plus. Copy, paste. Variable action. Here. So, date. Next, for the date, dito na ng date, plus ng comma, again, single, Double. Plus. You Date. can use date. I forgot. Java, date, and time. Java, date, and time. Tara, we can use local date time. So, local date time that now. If mo error, i-import na siya. So, import. So, nanatay tulo ka value. For UID is the session, the action is the description, and the date and time is karon. So, let's try and execute this program. Hopefully, this will work. No, kung wala, let's run. So, we have to observe the table. Sa atong system. Take note, pila ka estudyante ang nakakaroon. We have 19, ika-19. So, ang expected ang sunod na student, yung ID is 20. 20. So,
So let's start adding a student. Test. 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 Log in. Student. Add. Sample. Sample. Mail. Single. Test. Contact. Test. And test.com. Save. Successfully inserted 20. in 20. And when we check sa logs, nakasave ang bago na record yan. So, ang first log na to, if you observe, ang currently logged in, si test, kung saan i-create niya, created student record with ID number 20. Yang. Ang date and time. So, that's how you put logs. Sir, nika-update sir, magbutang sa nag-logs. Yes, nika-update o nika-delete. So in this part of the code, this is very useful when you can delete. And take note about this, the generated keys. Ang napuno sa code is this one and this part of the program. So that's how you write logs in adding a record. Yes, question. Sir, magtagsa-tagsa o karong yung gi-highlight ingato ang Nika-update, buhat na update sa delete. mo sa update. Ah. Nika-delete, buhat na sa update. Kung ka na nakapiyon, nauspod lang yung mga action. Kung nag-delete ka na, ito kayo. Created. So, ang structure na niya, deleted, record, ID, number. Wala. If update, modified, record, ano na? Ang baligupat kay ngato. Baligupat kay ngato. Sa kuha na, makita na sa pag-create, sa pag-update, o pag-delete. Kana. Moro to sir. Mauna na logs. Moro to. Pero pagkutang sa no, kaya number one, hindi ka login, na yung gawas ito. Kinsa ka user, ang action login, kanus na siya ni login. Login and log out. Inyo siya nang ibutang dito sa login and log out. So again, pangataon ko ni siya, ang task, this is task number 11. 11. Part ni sa ato check-in. Moro na sir. Sa task 11, ang 12, kaya na may image upload na reference resource. You can just check. Number 10. Actually, na-implement na sa inyong classmate din nanay naka-upload o image. Isa to si No, tulo na sila naka-upload sa image and ang Si buwan na Gonda lang nila Erickson. sa transaction. Magaon na sila. So, mo ni siya, please take note lang for this one. Again, wala video sa lang, so panikamutin na mabutang. No, so na para ba dyan uban, especially katong sa ubang section, pag check na ko sa system, di sila kay bawa mo set up sa system. Di kay bawa mo set up sa database. Wala, may gato, it's so po. I will also check here if naabay kay bawa mo set up from beginning sa ilang application. Kaya mo ba, nagbubuhat naman ko, dahil wala yung idea din sa pag set up. No, wala. may gini may igong tudlo dok. Especially karon na midterm. Mo na to sa langsa. May gini may igong tudlo dyan nila. Then, take photo na lang Tumaugin. natin para makuha din yung mga sa Ha? Handay, handay. Sige. Paro, So, question so Handay, far. handay. Before we start, Kamu duhag mo ni sa mouse. Question. Kauha kayo. Iyahan na yung sa keyboard. Mana na sir? Mana ni?